ಸೊ ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಒಳಗೆ. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಕರೆಂಟ್ಲಿ 24,208 ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ನಿಯರ್ಲಿ ಇವಾಗ 24,209 ಅಲ್ಲಿದೆ ನಿಫ್ಟಿ 50. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಬೆಳಗಿನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 24,200 ಈಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ 24,200 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಹೈಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಫಾರ್ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ವೀಕ್. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ 24,200 ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 24,220 ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು, ಬಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದೇ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೇಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ hovering around 24,200 ಫಾರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 hours ಐ ಬಿಲೀವ್. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಲೇಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೈಕ್ 24,205 ಇದೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒನ್ಸ್ 24,220 ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಹೈಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ and it might go up to 24,260 and above. So we need to wait. We need to wait till it breaks 24,220. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 24,200 ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. So it's still around 24,209. So we have to wait still. We have to wait till 24,220. Once it breaks 24,220 then we can see a huge momentum, because from morning like almost 11 ಇಂದ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ 220 ಇಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಬೌವ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸ್ಟಿಲ್ it's hovering around 24,212. Yeah, 8 more points more. Like almost like nearly multiple candles 24,200 levels ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, but still not able to cross that level. It crossed one time at 1225, but ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ brought it down to 24,200 level. So this is a major support level for Nifty 50 index for this current week at least. ಸೊ ನೋಡಿದರೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನು 24,200 to 220 ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ನಡೀತಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಒನ್ಸ್ this crosses 24,200, then we can see the bullish momentum. So we have to wait till it reaches 24,200 level. So it's coming there slowly, or you can see a write off exactly 24,200. So don't drive into trading over here. Wait ಮಾಡಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ಚಿನ ಆಗಲಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಪಿಚ್ಚಿನ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ your trade. It's just for the learning purpose. See the market, how it's moving. Yeah, it's almost going up there. As I said, 24,200 is a crucial level for Nifty 50. Once it crosses there, then you can see a huge momentum building up there,
and it might go up more. Sadik same level 24,200, nothing to see other levels for now. This is the peak level. It has touched there, but it is not getting a momentum. So wait ಮಾಡಿ, in case multiple candles check ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ trade setup ready. Yeah, but still sellers are hovering in the same place. Yeah, so almost 215 ಆಯಿತು. Still it is not crossing more the support 24,220. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ, ಲೈಕ್ 24,220 ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಡೈಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋವರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ 24,200 220 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ರಾಸಸ್ 24,200, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಟ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ ನೌ. ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರೋದಂಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಪ್ ಇತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಂಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ 24,240 260 and be there steadily. So we are still waiting for the confirmation. So ಆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ರಿಸ್ಕ್, ಐ ಫೀಲ್. Yeah, still no. So probably at the end of the trading session, like 3 o'clock, the trade might come. But as I said, the levels are same, 24,200. ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಗೋದು. ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದು ಲೆವೆಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಸೆಟಪ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್, ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಷನ್ಸ್ and wait to see whether it crosses that particular level. You saw that like multiple candles touch ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ, but still we are not able to see 20,000 24,220 crossing it. So we'll see. We have like 10 seconds to close this candle. Yeah, it is almost touching that particular candle. Probably ಇವಾಗ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಿಗಬಹುದು. One confirmation candle above this box makes that momentum ಇದೆ and setup ready ಆಗಿದೆ. Because I don't think so, like almost if you see from morning 1 o'clock 12 o'clock in the same level ಅಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೂವ್ ಆದರೆ then we can see the huge momentum. Yep, it is almost touching there, but still confirmation ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. Sellers are more, I believe. Yeah, ಪಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. Yeah, it is crossing slowly. Yeah, ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Yeah, yeah, 24,200, almost one confirmation candle ಬೇಕಿದ್ರ ಮೇಲೆ, then we can see a huge rally over here. It's steadying it up till 24,220. Sellers ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲಾಂಗರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ 24,300 ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ.
still hovering around 24,222. So ಒಂದು ಡಾಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್. This next two candle will tell you how the day will end for Nifty 50 today. As I said, it is breaking now. ಇವಾಗ ಇದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇನ್ನು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ then you'll get more. Be ready. The setup is ready now. One more candle above this level, so we can see the huge momentum of there. Yeah, one confirmation ಸಿಕ್ಕಿದೆ. It is crossed 24,220. 24,220 ನ ಸ್ಟಡಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ hovering like 3 to 4 candles on the same level. ಸೊ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. One more candle above the previous candle, then we are good to go for today's profit booking. Yep. One more confirmation before we proceed for the booking. Next resistance ಇರೋದು 24,253. Yeah, but the market is still following the trend which is following from morning. It is not able to break 24,200 multiple times. Again, it gave the momentum, but sellers active ಆದ್ರು. ಪಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. So we have to wait. There is no confirmation still. We need to wait. So 6 more minutes we'll be in this live session. ನೋಡುವ ಅದುವರೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಾರ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ we can take up a trade for today. However, as I said, 24,220 is a crucial level. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇನ್. ಇದು ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದು 24,200. ನೀವು 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೇಮ್ ಡೈಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವುದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ hovering ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಈ ಲೆವೆಲ್. So now almost 23,800 in the 24,300 is that particular limit. Once it crosses 24,300 above, then there is no holding back for Nifty. So we'll go back to our 1-day time frame. So you can see the market is still around the same level. Resistance ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ we need to wait for further more time. If you have any questions, you can ask, like in other particular questions regarding Nifty 50 or any of the things. If you want to ask, you can just put that in the chat box. Okay.
ಪರಾಗ್ ಪಾರಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ AUM ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರೋದು ಪರಾಗ್ ಪಾರಿಕ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪರಾಗ್ ಪಾರಿಕ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಬೋತ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ who are already invested into Parag Parik and who are willing to invest in coming days. What are the steps they need to take? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಏನು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅರೌಂಡ್ 24,200. ಸೊ ಅನ್ನೆಸರಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ exact position where it is going to move, because trend lines suggest that 24,220 is a resistance level. E level break agi it should increase. If it is following this same trap, there will be one candle barutte which will rocket it. It might cross 24,284 today, but yeah, we need to wait for that one candle. Saddika candle bartilla, because almost 20 minutes in the trend is showing the same level. It is hovering around the same 24,220 to 24,235. It's not moving above that. So wait ಮಾಡಿ, don't just be in FOMO and take a trade. Anyway 230 ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ, ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 235 to 40 ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. And if not today, then you can take a trade tomorrow. It's always good that you don't have to put money unnecessarily and make a loss. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ 24,229 ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಒನ್ಸ್ 24,240 and one big candle, one good candle that indicates like ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ then we can plan for a trade. It's still hovering around same. Yeah. Don't get panic because one big red candle ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಸೆಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. Unless if it is falling from here to 24,200, then it is going down, then you can plan for P. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ the market is bullish, the sentiments are bullish, so always stick with the plans. Like morning the new plan ididu CE call options gala, so wait for the call option. Don't panic because of 2-3 red candles, because it is not still going below the standard support for us. So still it was just a dummy red candle. So sadyಕ್ಕೆ dummy red candle in the, don't panic and start putting on PE. We'll wait for 2 more minutes before we end this stream. Today evening we'll do one live trading session on gold and crypto. Do join for that too. And also regarding the Parag Parik Flexi Cap Fund, I'll be explaining that current scenario really, how Parag Parik Flexi Cap Fund is performing, and whether you need to hold on this particular mutual fund or like what are the plans for Parag Parik for the future. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಲೆವೆಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, and still we are waiting. So as I said, it was just a dummy red candle. ಸೊ ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಡಮ್ಮಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ it doesn't give time for you, either it will be bullish or bearish. It doesn't give a time, ಇಂಟರ್ಮಲ್ ಟೈಮೇ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಡಮ್ಮಿ, ಬಿಕಾಸ್ 1 minute ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಡಾಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೇಟಿಂಗ್. Same level, it's stuck in the same level. It's not crossing this particular 24,240.
So still same. There's no proper direction for the market ಇವತ್ತು. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಟರ್ ಲೈಕ್ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲ, ಅನ್ನೆಸರಿ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ವೇ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್, ಈ ಲೆವೆಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. So yeah, now we can see no, still we are on the same level. So as I said in the evening, one trading irutte on crypto live trading session. So it will be around half an hour regarding crypto, gold. I'll provide a clear cut information how to trade on crypto and gold. And also regarding, as everyone was asking on my previous videos, regarding the mutual fund, which is the best one, is like Parik Flexicap fund ಬಗ್ಗೆ explain ಮಾಡಿ what are the outcomes, what are the future objectives of the AUM and everything. So I'll be looking into this.